Welcome to Study of Knowledge. My dear students, last যে সেশনটা মেন্টাল ম্যাথসের ওটার মধ্যে আমরা শিখেছিলাম যে 87 into 83 multiplication with just a click, without pen and paper, without any calculator. Even আজকে মেন্টাল ম্যাথসের যে সেকেন্ড পার্টটা আমরা করতে যাচ্ছি, এটা ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট টেকনিক, ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট প্রসেস, সায়েন্টিফিকলি প্রুভেন টেকনিক। সেটা আমরা খুব ক্লিয়ারলি আজকে জানব। ক্লিয়ার? বিফোর দ্যাট জাস্ট আমার একটা প্রশ্ন, ক্যান ইউ সলভ ইট? 4 6 3 1 2 4 6 3 into 99 99 99 99. Can you solve it? Can you solve it? Can you solve it just like that? এখন আনসারটা যেভাবে এসছে আমরা কি সেরকম ভাবে করতে পারি, সেটাকে সলভ করতে পারি? Is it possible? Don't worry my dear students, 100%, not 100%, 1000% you will solve it just like this. So let know the process and how it works. It's very simple, it's very easy. Mental maths, it's come from Vedic mathematics. ওখান থেকে এটা বেসিক্যালি নাও এবং ভেরি সিম্পল। একটা এক্সাম্পল ধরে নিই, লাইক 99 into 43. সো আনসারটা কি করেছে? সেম প্রসেসটা কি দেখতে লাগবে। এখানে কটা ডিজিট আছে? 43, দ্যাট ইজ এ 2 ডিজিট। সেম হিয়ার 99, 2 ডিজিট। ক্লিয়ার? সেম ভাবে আমরা একটু আগে যে ম্যাথটা করেছিলাম, একটু আগে যে সলভটা জাস্ট লাইক দ্যাট করেছিলাম, ওখানে ডিজিট কটা আছে? সেম 9 ততটাই আছে। ক্লিয়ার? সো দ্যাট নো দ্য প্রসেস। প্রসেসটাকে আমরা ভালো করে জানি। প্রসেসটা কি হচ্ছে? 99 into 43. প্রথমে কি করব? 43 থেকে 1 কে মাইনাস করে দেব। So now it's become 42. So now we are having 4 and 2. There is 2 digit. Clear? So 40 and 2 এই দুটো ডিজিট কে আমরা জাস্ট 9 থেকে মাইনাস করে দিয়ে আনসারটা লিখে নেব। ক্লিয়ার? কি করে আসছে আনসারটা? 99 into 43. So now it's 42 and the 4 and 2 is a 2 digit. Clear? So 9 minus 4 it's 5. 9 minus 2 it's 7. So answer is 4 2 5 7. Clear? Very easy. Clear? Now solve this. 99 into 54. What will be the answer? Answer is 5 3 4 what? 4 5. Got it? Clear? So 99 into 63. Answer কি হবে? 99 into 63 means what? 6 2 3 7. Got it? Very simple. Exactly same. এই আমাদের আনসারটা কি করে এসেছে? আনসারটা আমরা কি বলেছিলাম? 4 6 3 1 2 4 6 3. So 99 99 99 99. So আনসারটা কি হচ্ছে? 4 6 3 1 2 4 6. উপরে কত ছিল? 3. So it's become 2 because it's 63. 3 থেকে 1 মাইনাস করে দিলে কি আসবে? 2 মাইনাস করে দিলাম। দেন এখানে যতগুলো ডিজিট আছে এই সবকটা ডিজিটকে মাইনাস করে দেব। কি করে? দেখো 9 minus 4 is 5. Then 3 6 8 7 5 3. So 9 minus 2, the last one is 7. কতক্ষণ লাগবে? Got it? So আমরা কতগুলি এক্সাম্পল দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? এক্সাম্পলগুলি জাস্ট সলভ করো, সলভ করে কমেন্টে জানিয়ে দিও যে কার আনসারটা কতটুকু সময় লাগলো। ওকে? তো মিলতে আমরা নেক্সট ভিডিওতে আমরা আবার নতুন একটা জিনিস। থ্যাংক ইউ।